Hello everyone, welcome to my channel. Today I came with a beautiful DIY. So let's get started. సో ఫస్ట్ మనం ఒక గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకోవాలి. సో ఈ గ్లాస్ బాటిల్ వచ్చేసి అమెజాన్‌లోనైనా దొరుకుతుంది. లేదంటే బయట క్రాఫ్ట్ షాప్స్‌లో ఉంటుంది. సో మీ దగ్గర ఏదైనా అవైలబుల్‌గా ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ దాట్. సో నేను ఫస్ట్ దీనికి గ్లూ అప్లై చేశాను. గ్లూ అప్లై చేసి నా దగ్గర ఉన్న జూట్ థ్రెడ్‌ని స్టిక్ చేశాననమాట. సో ఇలా స్టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ జూట్ థ్రెడ్ వచ్చేసి నేను 10 రూపీస్‌కి కొన్నా. సో నాకొక 10 రూపీస్‌ది 2 బాటిల్స్‌కొచ్చింది. సో చాలా చీప్ డీఐవై అనమాట. సో అందరికీ అవైలబుల్‌గా ఉంటుంది అండ్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ స్టైలిష్. Now I'm using this white yarn. ఇది కూడా మనకి ఈజీగా అవైలబుల్‌గా ఉంటుంది. ఇది నేను జస్ట్ 20 రూపీస్‌కి తీసుకున్నా. సో ఇది నాకు ఒక మేబీ 3 బాటిల్స్‌కి వచ్చిందనమాట. సో చాలా చీప్ కదా! ఈ క్రాఫ్ట్స్ అందరికీ తెలిసుంటుంది. బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం అనమాట. జస్ట్ నాకు చేయాలనిపించింది చేశాను. సో మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇలా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. మీకు కలర్స్ కావాలంటే దీనిలో మనకి కలర్స్ కూడా దొరుకుతాయి. సో యూ కెన్ బై కలర్‌ఫుల్ థ్రెడ్స్. సో ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు. ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి చాలా బాగా అనిపిస్తది. సో నా సజెషన్ వచ్చేసి డూ సమ్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ ఎప్పుడు వర్క్ బిజీలో కాకుండా జస్ట్ మనకి ఇలాంటి వర్క్స్ చేసుకుంటే జస్ట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ అండ్ మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తది. సో ఈ లైట్స్ వచ్చేసి రైస్ లైట్స్ అంటారు. సో ఇది మనకి అమెజాన్‌లో ఉంటుంది అండ్ బయట కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ 20, 30 రూపీస్‌కి మనకి దొరికిపోతుందనమాట మార్కెట్‌లో. సో చాలా బాగున్నాయి కదా!
So finally it was done, guys, and it looks so amazing. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye. Take care.